Yeah, dear students, in the M4 C18 curriculum, in Unit 6, that is inverse Laplace transform. In this, today we will discuss about the definition and what is meant by null function and some list of the formulas and linear properties and basic problems on inverse Laplace transform. In that, first, I want to discuss about the Laplace transform of definition to recollecting. That is, any function f of t, if you transform with Laplace, that gives f of s. This is Laplace transform. Now inverse Laplace transform, that means this is the Laplace transform and inverse means f of s is equal to Laplace transform of f of t. So here inverse Laplace transform, by taking this L as this side, 1 by L of f of s, that is equal to f of t. That means therefore f of t is equal to 1 by L can be write L inverse, so f of s. So this is the definition of the inverse Laplace transform. That means any function f of t, if Laplace transform is a f of t is f of s, then only f of t is, that means if we take this side, what happened? F of t is equal to 1 by L into f of s. 1 by L means L inverse f of s. This is the definition of the inverse Laplace transform. For example, if you see the second one, null function definition, it is a null function means n of t. Okay, so this n of t is integration 0 to t0 n of t into dt is equal to 0 అని రాయడాన్ని నల్ ఫంక్షన్ అని అంటారు. ఓకే, జనరల్గా ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి వచ్చేసి ఫార్ములా ఏంటి? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంట? 0 ఉంటుందంట. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? నల్ ఫంక్షన్ అంటాము. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నల్ ఫంక్షన్. అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, వీ నో దట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 by s. Similarly, now we can write inverse Laplace transform. This is Laplace transform. Now inverse Laplace transform, that means L inverse, by taking L is this side, L inverse of 1 by s. 1 by s is equal to ఏమని రాయొచ్చు నాన్న? 1 answer 1. Similarly, we can discuss the some basic formulas. Okay, in that the first formula already which we are written, L of 1 by s is equal to 1. Then the second one, L inverse 1 by s minus a is equal to e to the power of at, because Laplace transform of e to the power of at is 1 by s minus a. Now 1 by s minus a inverse Laplace transform is e to the power of at. Like that we have Laplace transform formulas to inverse Laplace transform. So you please try to write down almost 13 to 15 లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ని ఇన్వర్స్లో మీరు రాసి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, లీనియర్ ప్రాపర్టీ. సో లీనియర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇట్లా ఉంటే మనం ఏం చేసాం? ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ జీ అంటే ఫంక్షన్స్ని సిమిలర్గా ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అండ్ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి, ఎల్ ఇన్వర్స్లో సి ఇంటూ ఎఫ్ ఉంటే వీ కెన్ టేక్ సి యాజ్ ఏ అవుట్ సైడ్, దెన్ వీ కెన్ డూ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నౌ వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ in inverse Laplace transform. Okay, in that first question I am taking, find
L inverse 1 by s minus 1 ఎంత. సో బేసిక్గా మనము ఏ విధంగా చేస్తాము సొల్యూషను, ఇది ఎల్ ఇన్వర్స్ గివెన్, ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుంటాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 by s minus 1, దిస్ ఈజ్ లుక్స్ లైక్ ఏ ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 by s minus a, దట్ మీన్స్ ఏంటి ఫార్ములా ఇందాకనే మనం రాసుకున్నాం e to the power of at. మరి ఇక్కడ a అంటే ఏముంది 1 ఉంది కదా. సో దట్ మీన్స్ L inverse of 1 by s minus 1 is equal to e to the power of 1t, that means e to the power of t. So this value is e to the power of t. Similarly we can do another problem. Laplace transform of find inverse Laplace transform of 2 by s plus 5 plus 6 by s to the power of 4. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్, ఇది జీ ఆఫ్ ఎస్ రూపంలో ఉంది. బై లీనియర్ ప్రాపర్టీ మనం ఏం రాయొచ్చు, గివెన్ని సపరేట్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్గా స్ప్లిట్ చేయవచ్చు. ప్లస్ 6 by s to the power of 4. Again we can take this 2 as out of the operation, then by the linear property, because the constant is, we can write out of the operation. Here the operation is inverse Laplace transform. 1 by s plus 5 plus 6 1 by s to the power of, ఇక్కడ మనము 6ని 3 ఫ్యాక్టోరియల్గా రాసి s to the power of 4ని 3 plus 1గా రాస్తే మనకు ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి. ఏంటా రెండు ఫార్ములాసు అంటే, one is inverse Laplace transform of 1 by s plus a is equal to e to the power of minus at. Another one is L inverse of n factorial by s to the power of n plus 1 is equal to ఏంటి ఫార్ములా, n factorial by s to the power of n plus 1, that is called t to the power of n. అంతేనా. సో దాని ప్రకారం మనం ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ అంటే 5t ప్లస్ ఇక్కడ 6 కావాలంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ని 6గా రాయొచ్చు కదా. 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ 6. 4 నేమ్ రాయొచ్చు 3 plus 1, నథింగ్ బట్ చూడండి ఇది సేమ్గా కనబడుతుంది కదా. అంటే n అంటే ఏంది ఇక్కడ 3, అంటే t to the power of ప్లస్ t to the power of 3. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఏంటి లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ, సింపుల్ లాజిక్ మన డెఫినేషన్లోనే ఉంది. ఏంటి అంటే ప్రీవియస్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుండే. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ని ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్.